Assalamu alaikum. This is Afran Jum welcoming you all to Evening News. You have just heard the ground cement headlines. Now let's move on to the details. The delegation of BNP walked out of Monday's session of the National Consensus Commission dialogue, which was focused on appointments to key constitutional bodies, including the Public Service Commission, the Anti-Corruption Commission, the Office of the Comptroller and Auditor General, and the Ombudsman. The session began at the Foreign Service Academy on Bailey Road in the capital at 11:30 a.m. Commission's Vice President Professor Ali Riaz introduced the appointment proposals. At that point, BNP Standing Committee member Salahuddin Ahmed declared that BNP would not take part in the session. While walking out of the discussion on this agenda, Salahuddin Ahmed said reporters that they had clearly said before that forming appointment committees for certain institutions and incorporating them into the constitution would create complications in the functioning of the state and the government. However, they again joined the talks at 12:16 p.m. নির্বাহী বিভাগের যদি অথরিটি না থাকে বাট অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে রেসপন্সিবিলিটি থাকে সেটা ঠিক হবে না সুতরাং নির্বাহী বিভাগের অথরিটি এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের সহায়তার প্রয়োজন আছে সেই বিবেচনা থেকে আমরা মনে করি যে এখন সাংবিধানিক যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ এবং সংবিধিবদ্ধ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ সংক্রান্ত যে নিয়ন্ত্রণটা করতে চাচ্ছে সাংবিধানিকভাবে সেটা যদি হয় তাহলে নির্বাহী বিভাগের কার্য সম্পাদনে এবং সঠিকভাবে একটা ভারসাম্যমূলক সরকার ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেকটা বাধা পেতে হবে National Consensus Commission Vice Chairman Professor Ali Riaz has said the Commission is going to reach the final process of the historic July Charter in the next 2 to 3 days through continuous discussions. He made the comment while delivering his speech at the beginning of the 20th day of the second phase of the Commission's meeting with political parties at the Foreign Service Academy in the capital. He said hopefully they will be able to reach the final process of the Charter in the next 2 to 3 days with political parties' cooperation. He also said they repeatedly make changes and reforms through talks so that they can agree on a specific point. He further said that they had agreed on 12 issues so far. প্রক্রিয়াটা অব্যাহত রেখে আগামী 2-3 দিনের মধ্যে আমাদেরকে এক জায়গায় এই বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করতে হবে আমরা চাই এগুলি নিষ্পত্তি করে জাতীয় সনদে এগুলি যুক্ত করে জনগণের সামনে সেগুলোকে উপস্থাপন করে সকলে মিলে স্বাক্ষর করে একটা ঐতিহাসিক দলিল তৈরি করতে যার মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের পথরেখাটা থাকবে Chief Advisor's Press Secretary Shafiqul Alam today has said the government will arrange a 3-month-long training for 1.5 lakh members of the police on election duties starting from September. He said this while talking to the reporters after a meeting at the Foreign Service Academy. Earlier in the day, Chief Advisor Professor Muhammad Yunus chaired a key review meeting at the State Guest House Jamuna to assess the law and order situation and the preparedness of the law enforcement agencies ahead of the upcoming national election. He also said 60,000 members of the army will also be deployed during the election period to help maintain law and order and ensure voter safety. The prosecution has concluded its hearings to the charge framing against 30 accused, including police officers in the killing of Begum Rokeya University student Abu Said during the July-August uprising on Monday. Earlier in the morning, 6 accused in the case, former Assistant Sub-Inspector Amir Hussain, former Constable Shujon Chandra Roy, former Proctor of Begum Rokeya University Shariful Islam, and Rofiul, Anwar Parvez, and banned Chhatro League leader Imran Chaudhry Ashik were produced before the court amid tight security. The 3-member bench of the ICT2, led by its chairman Justice Nazrul Islam Chaudhry, is likely to frame charges against the accused. BNP Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir has alleged the government is indirectly blaming political parties for not cooperating in reform efforts, despite parties' full cooperation. He said this after inaugurating a month-long graffiti campaign by Jubodol in front of the National Museum. Fakhrul said their statements are not correct and they are constantly cooperating with their reform program. Besides this, BNP leader questioned the lack of progress in investigating last year's
July uprising and said they have not seen much regarding Hasina's trial so far. Fokhrul also warned that internal divisions within democratic forces could enable authoritarian forces to regain ground. কই হাসিনার বিচারের তো এখন পর্যন্ত তেমন কিছু আমরা দেখতে পেলাম না। কেন পেলাম না? এক বছর হয়ে গেল, হাসিনার বিচার কাজ শুরু হয়ে গেল। আমরা এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক করছি, এমন কতগুলো বিষয় নিয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে কোন্দলে লিপ্ত হয়েছি, যা বাংলাদেশকে আরো পেছনে ঠেলে দিতে পারে, ফ্যাসিস্টদেরকে শক্তি যোগাতে পারে, ফ্যাসিস্টদেরকে সুযোগ তৈরি করে দিতে পারে, আবার নতুন করে বাংলাদেশের উপরে চেপে বসা। Bangladesh Jamaat-e-Islami has claimed that most of the political parties in the country want a proportional representation election, an appropriate method Jamaat believes for the democratic system if each voter's vote is valued. The party's Amir Dr. Shafiqur Rahman said this during a courtesy call on South Korean ambassador to Dhaka, Park Young-sik, at the Jamaat-e-Islami central office in Mogbazar in the capital. Later, in a press briefing, Secretary General Mia Ghulam Parwar said various bilateral issues including trade and commerce of the two countries were discussed at the meeting. Park Young-sik, describing Bangladesh, a country with promising economy, expressed hopes that the tariff issue will be resolved soon. নির্বাচনে পিআর পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে সম্মানিত অ্যাম্বাসেডরকে অবহিত করা হয়েছে যে বাংলাদেশের ভোটারদের বেশিরভাগ প্রতিনিধিত্বকারী যে সমস্ত রাজনৈতিক দল তারা পিআর পদ্ধতির পক্ষে, এবং প্রত্যেকটি ভোটারের যথাযথ মূল্যায়ন করতে গেলে পিআর পদ্ধতি হচ্ছে একটি উপযুক্ত পদ্ধতি। এ সম্পর্কে ঘরোয়া আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা তিনি সেখানে উল্লেখ করেছেন। The convener of the National Citizens Party, Nahid Islam, has commented if the election is held without reforms, it will not bring anything good to the nation. Nahid said this while speaking a street rally at Fosdari intersection in Jamalpur town today. Nahid said the July Charter and July Declaration must be made within August 5th. Addressing those who criticized the student movement, Nahid said the fruit of the student movement is fall of fascism. Earlier in the morning, leaders and activists of NCP met the family members of the martyrs of the July uprising in Jamalpur. আমরা বলেছি জুলাই সনদ এবং জুলাই ঘোষণাপত্র অবশ্যই 5 আগস্টের মধ্যে জারি করতে হবে, এবং বিচার এবং সংস্কার এবং নতুন সংবিধানের প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করতে হবে। অনেকে বলে বিভিন্নভাবে আমাদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করার চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা নাকি নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছি, আমরা নাকি নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। আর এই গণ অভ্যুত্থান না হলে আপনারা নির্বাচনের স্বপ্নই দেখতে পারতেন না। ফলে নির্বাচন আপনাদের থেকে আমরা বেশি চাই, আমরা সংস্কার চাই, বিচার চাই এবং নির্বাচন চাই। Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. BNP walks out of reform talks over key appointments, commission to finalize July Charter within days. Government shifting blame on reform deadlock despite party's full cooperation, says Fokhrul. Elections without reforms will harm the nation, warns Nahid. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.